Hello everyone, welcome to the previous year question paper discussion session. ഇന്ന് നമ്മൾ fill in the blanks questions ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. fill in the blanks questions കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിൽ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പ്രാക്ടീസ് എക്സസൈസസും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ക്ലാസ്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, so നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Question number 1. Fill in the blanks by the same proper word from the given option in both the sentences. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് ബ്ലാങ്കിനകത്തും ഒരുപോലെ മാച്ച് ആവുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. The manager is not dashed for his position. In a dash of anger, the teacher turned him out of the class. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് കേപ്പബിൾ, ഫിറ്റ്, ക്വാളിഫൈഡ്, ട്രൂ. മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ വരാം, പക്ഷെ ഇൻ എ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ആങ്കർ വരത്തില്ല. ദ മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഹിസ് പൊസിഷൻ വരാം, ആൻഡ് ഇൻ എ ഫിറ്റ് ഓഫ് ആങ്കറും വരാം. സോ യു ക്യാൻ കീപ് ദിസ് ഫോർ റിവ്യൂ. ദ മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് വരാം, ഇൻ എ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഫ് ആങ്കർ വരത്തില്ല. ദ മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഹിസ് പൊസിഷൻ. In a true of his anger, no. So option B is the answer. It's fit. The manager is not fit for his position. In a fit of anger, the teacher turned him out of the class. ഇത് JIPMAT 2021 ചോദിച്ച question ആണ്. Okay. Question number 2. There are two sentences 1 and 2 each having a blank followed by 4 words. Select only one word which fills both the blanks. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത same question ആണ്. The company has agreed in dash to our suggestion. The equipment works on the dash of Archimedes. Options നോക്കാം. Basis, general, principle, view. The company has agreed in basis to our suggestion. Does not sound that good. The equipment works on the basis of Archimedes. ഇത് നമുക്ക് റിവ്യൂവിന് വയ്ക്കാം. Okay. The company has agreed in general to our suggestion. The equipment works on the general of Archimedes, not happening. The company has agreed in principle to our suggestion. The equipment works on the principle of Archimedes. Okay, this can be. The company has agreed in view to our suggestion. The equipment works on the view of Archimedes. No. So, ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇതിനകത്ത് basis does not sound good in the first sentence. അപ്പോൾ option C is the answer. Okay. The company has agreed in principle to our suggestion. The equipment works on the principle of Archimedes. This question came in JIPMAT 2021. Okay. Next question. Fill in the blanks by proper word in the sentence. He was frightened dash. Normal fill in the blanks ആണ്. For being killed, from being killed, of being killed, to be killed. ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആണ്, മറ്റതെല്ലാം കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ വൊക്കാബുലറി ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓഫ് ബീങ് കിൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഓഫ് ബീങ് കിൽഡ്. JIPMAT 2021 question. Question number 4. There are two sentences 1 and 2 each having a blank followed by 4 words. Select only one word which fills both the blanks. രണ്ട് ബ്ലാങ്ക്സിലും വരുന്ന വേർഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The child sat dash through the long sermon. We have dash to receive the documents. The child sat out through the long sermon. We have out to receive the documents. No. The child sat quite through the long sermon. We have quite to receive the documents. No. The child sat quietly through the long sermon. We have quietly to receive the documents. No. The child sat still through the long sermon. We have still to receive the documents. Yes. Option D is the answer. It's a JIPMAT 2021 question. Next, the sentences in the questions below have words that are missing. Choose the best option from those given below to complete the sentence. ഇത് കുറേ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. Coral reefs are one of the most dash biologically complex and diverse marine ecosystems on Earth. This ecosystem is one of the dash paradoxes of the biosphere. How do clear and thus nutrient poor water support such dash and productive communities? Okay. Now,
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബ്ലാങ്ക് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ബ്ലാങ്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. കോറൽ റീഫ്സ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡാഷ് ബയോളജിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഓൺ എർത്ത്. ഇതിൽ കോമൺ, ഫ്രജൈൽ, ഡീപ്പ്, ഫ്രെയിൽ വരത്തില്ല, കാരണം ഫ്രെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്നാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് പറയുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഡീപ്പ്, ഫ്രജൈൽ, കോമൺ. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡീപ്പ് എന്ന് വരത്തില്ല, ഡീപ്പസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും വരേണ്ടിയത്, അപ്പോൾ അതല്ല. ദെൻ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രജൈൽ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും കോമൺ ആണോ ഫ്രജൈൽ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ബ്ലാങ്കിലേക്ക് നോക്കാം. ദിസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡാഷ് പാരഡോക്സസ് ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ. Sensitive, fascinating. Sensitive is not a word which goes well with paradox, so fascinating ആണ് ആൻസർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും പോയല്ലോ. സോ വി ആർ ഫൈനലി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി. ഇതാണ് ആൻസർ. നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. Coral reefs are one of the most fragile, biologically complex and diverse marine ecosystems on Earth. This ecosystem is one of the fascinating paradoxes of the biosphere. How do clear and thus nutrient poor water support such prolific and productive communities? This is an IPMAT Indo 2020 question. Okay. Question number 6. It is a dash to live in a land without dash. Even with all the technological advancement and economic growth, there are still millions who live in war zones where life every day is filled with dash. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഓരോ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ടു live in a land without dash. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ബ്ലാങ്ക് വെച്ച് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോയിൻസിഡൻസ് ടു live in a land without prejudice. No, that is meaningless. It is a privilege to live in a land without bigotry. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. You can keep it for review. It is a lovely, no, that doesn't come. It is a punishment to live in a land without hate. No, that is meaningless. So privilege, bigotry, terror ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബിഗട്രി എന്താണ്? ബിഗട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അൺറീസണബിൾ ബിലീഫാണ്. ഓക്കെ, അൺറീസണബിൾ ബിലീഫ്. So we can read the sentence. It is a privilege to live in a land without bigotry. Even with all the technological advancements and economic growth, there are still millions who live in war zones where life every day is filled with terror. This is the answer. It's an IPMAT Indo 2020 question. Then question number 7. The ability to dash and dash a cohesive team is particularly critical in high-tech firms where the dash landscape can shift dramatically in the face of disruptive technologies. 2 ഡാഷ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. The ability to mentor and keep a cohesive term. The ability to shape and guide a cohesive team. The ability to drive and maintain. The ability to involve and manage. ഏകദേശം എല്ലാം it's sounding similar. So നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. Critical in high-tech firms where the dash landscape, sustainable landscape, competitive landscape, tectonic landscape, green landscape. Green can be avoided. It's not option D. Tectonic alla. Then sustainable ആണോ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇസ് മോർ മീനിങ്ഫുൾ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി ആൻസർ. ദി എബിലിറ്റി ടു ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഗൈഡ് എ cohesive team is particularly critical in high-tech firms where the competitive landscape can shift dramatically in the face of disruptive technologies. It is the answer. It's an IPMAT Indo 2020 question. Question number 8. Cool-headed and rational, Jo Yoon Cha is a talented and driven anchorman who commands as well as demands respect. After dash to get elected as a news director, he aims to dash to his job as the top news anchor to increase his dash of being elected next year. So after dash, after happening, after failing to get elected, after hoping to get elected, after going to get. Going doesn't sound good. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് eliminate ചെയ്യാം. After happening to get is also not sounding right. So failing ആണോ hoping ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. He aims to dash to his job. Upgrade to his job. No, doesn't sound good. Return ആവണം. This can be kept as a review. Kept for review. To his job as the top news anchor to increase his chances. Certainty alla chances thaneyana. So it's not option C, it's option B.
After failing to get elected as a news director, he aims to return to his job as a top news anchor to increase his chances of being elected next year. Yes. So, it is the answer. It's an IPMAT Indoor 2020 question. Then, question number 10. The manners and dash of the nouveau riche is a recurrent dash in the literature. Style, motive, morals, story, wealth, theme, morals, theme. The manners and recurrent story വരത്തില്ല. So, you can eliminate option B. Wealth of nouveau riche അല്ല. Style ആണോ, morals ആണോ, motive ആണോ, theme ആണോ? Recurrent motiveനെക്കാട്ടിലും നല്ല theme ആണ്. So, option D is the answer. The manners and morals of the nouveau riche is a recurrent theme in the literature. Okay, this is the answer. It's an IPMAT Rotex sample paper 2020 question. Okay. Question number 11. One who is dash gets on with his job in spite of obstacles, while the one who is dash hardly shows any progress. The latter spends all his time dash about his troubles. The one who is dash, ഇതിൽ artful gets on his job അല്ല. You can also, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലാങ്ക് നോക്കുന്നതിലും എളുപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ ബ്ലാങ്ക് നോക്കുന്നതാണ്. The latter spends all his time dash about his troubles. Speaking, whining, gossiping, crying. ഇതിൽ gossiping can be avoided, crying can be avoided. Speaking also can be avoided കാരണം സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. സോ വൈനിങ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ യോജിച്ചത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൺ ഹു ഇസ് അസിഡസ് ഗെറ്റ്സ് ഓൺ വിത്ത് ഹിസ് ജോബ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വെൽ ദ വൺ ഹു ഇസ് ക്യൂറിയസ് ഹാർഡ്ലി ഷോസ് എനി പ്രോഗ്രസ്. ദി ലാറ്റർ സ്പെൻഡ്സ് ഓൾ ഹിസ് ടൈം വൈനിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ട്രബിൾ. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് എൻ IPMAT ഇൻഡോർ 2019 question. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗോ വെൽ. Question number 12. The dash of multiculturalism in times of war or economic dash tribalism is what causes those in power to confine groups of people with different dash into ghettos or in communes on the margins of their cities. Okay. Options നോക്കാം. Option A, rise, doldrums, ideologies. Option B, tyranny, growth, habits. Option C, antithesis, prosperity, persuasions. Option D, opposite, distress, ethnicities. അപ്പോൾ the dash of multiculturalism എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. In times of war or economic dash. Okay, the dash of multiculturalism in times of war or economic dash. നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can see that നമുക്ക് tyrannyയും antithesis നമുക്ക് പിന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. വൈ? ബിക്കോസ് അത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ സെൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ല. സോ ദ ഡാഷ് ഓഫ് മൾട്ടികൾച്ചറലിസം ഒന്നീ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടികൾച്ചറലിസം. ദി ഓപ്പോസിറ്റ് കാരണം ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് വാർ ഓർ എക്കണോമിക് ഡാഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's actually the opposite of multiculturalism in times of war or economic dash distress. Tribalism is what causes those in power to confine groups of people with different ethnicities. Ideologies alla, ideologies won't come. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സും പെർസുവേഷൻസും വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്ന ഐഡിയോളജീസ് എത്നിസിറ്റീസ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എത്നിസിറ്റീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് തിരിച്ച്. ഓക്കെ, ethnicities into ghettos or in communes on the margins of their cities. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടികൾച്ചറലിസം ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് വാർ ഓർ ഇക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രെസ് ട്രൈബലിസം ഇസ് വാട്ട് കോസസ് ദോസ് ഇൻ പവർ ടു കൺഫൈൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എത്നിസിറ്റീസ് ഇൻ ടു ഗേറ്റോസ് ഓർ ഇൻ കമ്മ്യൂൺസ് ഓൺ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ cities. So option D is the answer, and this is an IPMAT Indoor 2019 question. Okay. Question number 13. That the artist went about systematically to get traditional dash back into the mainstream dash and a textile culture for dance is to be celebrated. Traditional dash, practices, motives, totems, stories. ഇതിൽ സ്റ്റോറീസ് വരത്തില്ല, പ്രാക്ടീസസും വരത്തില്ല. മോട്ടീവ്സ് ആണോ ടോട്ടംസ് എന്നാണോ എന്നാണ് ഡൗട്ട് വരിക. ടോട്ടംസ് ആർ മോർ ഓഫ് ലൈക്ക് സ്പിരിച്വൽ സിംബൽസ്. മോട്ടീവ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസൈൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ, ഡിസൈൻസ് ഓർ പാറ്റേൺസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. So I think that the artist went about systematically to get traditional motifs back into the mainstream, created and a textile culture for dance is to be celebrated.
Okay. So option B is the answer. It's an IPMAT Indoor 2019 question. Then, in response to my friend's request, I decided to write her a letter which I hoped would be honest and practical while also serving as a dash of sorts for my own feminist thinking. This book is a dash of that letter with some details changed. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം. This book is a dash of that letter. Version, form, followed, prissy. Book is a prissy ഒരിക്കലും വരൂല. It should be the other way around. Follow does not match. Form അല്ലെങ്കിൽ version. ഇതിൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വേർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം. I hoped would be honest and practical while also serving as a chart. ചാർട്ട് വരില്ല, മാപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. So option A is the answer. So I hoped would be honest and practical while also serving as a map of sorts for my own feminist thinking. This book is a version of that letter with some details changed. So that is the answer. It's an IPMAT Indoor 2019 question. Question number 15. Quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you can't have a universe without mind dash into it, and that the mind is actually dash the very thing that is being. Without mind dash into it. In getting, intruding, entering, penetrating. Intruding, it's not welcome. Penetrating is not also welcome. Getting ano, entering ano nolladana confusion. Is actually, yeah, that very thing that is being dash. ഇവിടെ ഒരു ഡാഷും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Okay, so because we have 3 blanks now. Yeah, getting ആണോ entering ആണോ എന്നാണ് ഡൗട്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം. And that the mind is actually creating the very thing or shaping the very thing that is being acknowledged or perceived. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് perceived ആണ്. So it's option C. This is the answer. Yeah. It says that you can't have a universe without mind entering into it, and that the mind is actually shaping the very thing that is being perceived. That is the answer. This is an IPMAT Indoor 2019 question. Okay. So with this we are coming to the end of today's session. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു fill in the blanksൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So I think you have a clear idea of now, എങ്ങനെയാണ് fill in the blanks questions വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now you have to check on the value added notes and do the topic test. See you in another video. Thank you.